Welcome guys to yet another amazing episode of Midweek Madness. Kama kawaida siko Luon, kuna mimi Shix Kapienga. ShattaBway Mudiangara from the winning side. Nothing at all. No. ShattaBway from the consistently losing side 2 weeks in a row. Arsenal, I told you here, Prophet Willis spoke and said the problem with Arsenal and old men is they don't know how to finish. You say 2 weeks in a row, hapo kwa row, then you say you don't know how to finish. Roro. So, Let's over and done with because hapa tutapumua. yeah, mfai. Kuna game ya Arsenal na Newcastle. Tunajaribu sasa. Anza na ile ya Tottenham. Tuache. Scoreline ilikuwa almost the same. Wewe mmekuwa history FC. That's all we have as Manchester. Willis, kuna kitu nilisema jana nikasema kuna kitu inaitwa nyani aoni kundule. Sasa sijui kwa nini mnashinda mmechekelea Arsenal. Yet ninyi wenyewe you cannot laugh at a person who has no roof over their head and you yourself do not have the coin. Sisi we okay. Sisi ni kundule. Us we are the official kundule. Coin. We are not okay. Mimi sisi kama Manu, sisi we okay. We are kundules. We have no problem. Nyinyi mnasema 6 games position we are fighting Champions League. Sisi wote huenda tucheze Europa. Sisi wote. Ngoja nikwambie kitu yani ukweli tu yani football can kill you. Usiweke mpira kwa Arsenal kama kuna girlfriend anaweza kudisappoint mtu anaitwa Arsenal. Yani she has done everything. Yani sasa ile rahisi kabisa ndio inakuja na kuwa mlima including an own goal. Hiyo game ya Newcastle nakwambia vijana hawakushow up. Yes. Kabisa. Yani walibaki miguu za kucheza mpira zilibaki huko Emirates. Huko walikuja tu kama Dan. Waanguka tu. Alikuja na pressure. Alikam na kinini. Bana we. Bani inaitwa kufikishwa cloud 9 alafu narudishwa cloud 1. Shida ni nikiongeanga hapo mnanipuuza. I have prophecy in me. You can ask John Gitao. I am certified. I have a prophetic destiny. Na niliwaambia kwamba Arsenal, I said it here, you can play back the footage from weeks ago. Yes. I've always said here the problem with Arsenal is towards the end. I don't know what happened. That was a big game, and I think also our toyenye mlopatia pressure. There was a lot of pressure. This is the cup final. Yes. You best believe this is the game that you've been waiting for the entire season. So I think wali panic. Hapo ndio sasa legends wa Arsenal walifa come through. Na kina nani hao legends? Bado wako. Seen kama Thierry Henry where are you talking about? Wako wapi? Thierry Henry should have come back, should have been there. Hata Pierre angepiga simu aongelesha vijana. Awambi it gets to a point where boys have to become men. Today you becoming men. Go in that pitch and play football. Level Granit Xhaka aliongea vibaya after your game. Aliambia vijana if you don't have Makiria, mungebaki nyumbani. Yes. Unafikiri kama kasirikaje? Juu alikuwa anaangalia ball inachezwa ni yeye pekee anakimbia kwa hiyo kiwanja. Everyone else looks like they are lost, like our skills at a coach. I love here we have another coach that is so lost. He thinks he's Pep Guardiola in his now he's lost. See, when you're winning 6, he was okay. No, he's always been lost. No, of course, anytime when a winning team is winning, they work sawa. Yeah. But when they're losing, then the coach is confused. By your team hata mko ana complete passes. Walai. Yeah, there was no complete. At a second ball, second ball, yes, there was no winning the second ball. But clearly, you can clearly see that was not Arsenal. That was not the norm. No. You have it wrong. You have it wrong. That was now Arsenal. When pressure comes, there used to be when the rubber meets the road, kitambo. When the rubber meets the road, hapo ndo unajua the strength of the proverbial tire. Sasa nyinyi mlikuwa unajua ile tire inakuanga hata ina trademarks ni tu ulimi. Just sliding. Hiyo ndio ilikuwa lakini nikuulize Arsenal. Why is Arsenal losing to Newcastle yet Manchester ina celebrate? Is Manchester a branch of Newcastle? Yes. Manchester is the Newcastle. You've stayed for like 3 weeks without playing football. Yes. No, it's not our fault of our own. Sinyi ndo mlikuwa na hata mic I've said too much inataka mic drop. Sinyi ndo mlikuwa mko na ninilo inaitwa nini hiyo mko na game in hand. Na hiyo hand tu. Si sasa niliwaambia mtabaki hivi. The hand. The hand. Lakini bado imagine even kupigwa game mbili zikifuatana Tottenham na Newcastle
You are still 8 points above Manchester United. It's okay. Sisi tulisema na hizo 8 points zote sisi wote tutakuwa Europa. All this huffing and puffing. It is guaranteed. We are not like you. Football is not over until it's over. Manchester United is not like you. Go ask Man City what watch. No, that thing, that mantra applies for Arsenal. Because Arsenal. Niliwaambia. Tunazongea. And all. Tunaweza shinda vipi tukiongea stories za Arsenal? Usiseme kushinda na Arsenal. Hatuwezi kama ni kushinda, hata tunaweza shinda hapa. Hiyo wacha kushinda, hamwezi shinda. Sawa basi Liverpool na Southampton. Uko chini Willis bede. Chini ni sisi Man U. Tumezoea. Uko chini kwa mavumbi. Yeah man. Tunacheza huko. Basi Liverpool pia basi hawakucheza, they did not give it their all when it came to Southampton. Yes. Kwanza walikuwa wanapigwa hiyo game. Nikwambia, lakini unajua ni bahati tu. Ukiangalia ni bahati kichwa ya Klopp ishaenda finali. Ishaenda finali ya Champions League. Look at that game. Ali rotate squad kama yote. Hakuna ungeona Van Dijk pali, ati unashangaa kwani Salah simlisema hajaumia, mbona achezi? Sedu Mane, unashangaa what was happening? Ni ameamua kurest vijana wangoje Real Madrid juu wanajua they are going to meet Ancelotti and he is ready for them. So easy game anacheza saa hii ni kama ashajiambia kitu imeenda na City. But he is looking for Champions League football. It's tough. What's going to happen is it's going to go gladly to the wire. At least they won, so they've guaranteed that it is going to Super Sunday. So, but again, Liverpool, sasa is like a cat went back to the wall. Do not underestimate it. Inaweza toa hapo clause ujue kwamba kuna claw wako nayo hapo, special claw inaitwa Diaz. Huyo anaweza tolewa anytime. So, as much as, you know, on if you judge them by their games and everything, you know, a Champions League final and a Super Sunday where they know this could be it. Those players hawataki kuenda nyumbani wakijua, you know what, we failed, that's why tukushinda. Wacha ikuwe tulishinda, but mathematics ika mathematic hatukupress. Lakini again, just like I prophesied about Arsenal, be careful with that Liverpool team when you back them on a corner. Those, they can be lethal. Mimi niko na swali mafans wote wale sio Man City, tunaomba tunasema Steven Gerrard na Aston Villa waende wapige Man City huko, sawa? Na uje ni Steven Gerrard na Coutinho. Yes. Tunaomba waende wapige Man City huko. Alafu Liverpool ishinde Wolves huko, si ndio? That way Gerrard atakuwa amesaidia Liverpool kushinda kikombe. Atakuwa amerudisha mkono. Lakini pia kumbuka Aston Villa waliuzia City Jack Grealish. Na wakawaambia in case you win the Premier League, you will give us 15 million. So if you are Aston Villa, do you let City win to give you 15 million? Or do you stop with City from winning? Liverpool ishinde. What do you do if you are Aston Villa? Sasa hapo imewekwa matters ya ufuk. Matters ya ufuk sasa ikishaingia hapo inakuwa complicated. Wacha watadraw. Ni ufuk my friend. Hiyo game Aston Villa watacheza 15 million. Wanachukua pesa tupigeni mtu pendo. Hii 15 million kuna cut inaenda kwa players. Hapana. Hakuna? Inaenda kwa team. Team coach ana nini kununua? Alishapewa 100 million na Grealish na anaongezewa 15 million akipigwa na Man City. Hiyo ni game imebraibiwa, si ndio? Hiyo game iko na bribe. It should not be the deciding game. Yeah. Villa will not play. But it's okay, everything will be good. Everything will be good and nice and crisp. Anyway, it's okay because tunapitia timu zenye zote zilicheza the week hii week yenye imepita. Pia game ya Arsenal ikiendelea na Newcastle, bado Man City walikuwa wanacheza na Bazengo anajita nani? Man City walikuwa wamecheza na wakadraw West Ham. Yes. Wakadraw. Then juzi wakacheza na Wolves. Kwanza walipiga Wolves, walivurutia Wolves chini we. Ile umeisikia kichapo cha umbwa ama ya wolf. It's a wolf. It's a wolf. Ndio hiyo sasa. It's a wolf. Kichapo cha wolves. Yes. Ndio hiyo sasa. Ili happen usiku 5-1. 5-1. But anyway, that was good, but now the problem, if they would have won, then now it could be almost an what they call semi unassailable lead. But sasa wameweka vitu to the wire. Mimi see, you know, as much as Liverpool is the one we hate as Man U, but ile kitu City litufanyia ile siku ya Sunderland, Sergio Aguero, who now has a statue, I will never forget. That does not look like him. So inaka kama Roro. That statue. So Man City is good.
like I said here before, they're ruthless, but to be 2-0 at halftime, yes, credit for coming back and, you know, scoring 2 goals. But again, ukikaribia, maza you aufai kugamble. But then again, there are just some days that see bad days. There are bad days. But again, City pia, now it depends on them, because how bad do they want it? That is the question. How bad? Actually, I don't think City wants it that bad. Yeah, how bad? If you ask me, City have won the Premier League. But they, but again, they are the defending. But they've lost the Champions League. What they wanted is the Champions League. Unaelewa? Hata ukiangalia hiyo game walicheza, for them to concede 2 goals in the first half and get a penalty and miss it. Mahrez of all the people missing a penalty. It tells you City may switch off. They are not hungry for any title right now. Akili zao zilikuwa, this is the season we get the Champions League. After that, even if they win the Premier League, we have it already. Then what? What's new? There's nothing new for them. There's nothing. We angalia, don't forget the FA final, Chelsea and Liverpool. Like you could see Liverpool, ball ilikuwa imewakata, but they fought. They really fought for your game until mapena, and they still won it. Unaelewa? Na bado wakiwa kwa finali, una Klopp anatoa mastar, anawa bench. Why? Because he knows there's another cup he's looking for. Yeah. I am not seeing that in Klopp alitoa alitoa kina Salah, Van Dijk. Unashanga wewe ni na Fabinho alikuwa bench. Yeah. So it's going to be neck. Itakuwa noma sana. Itakuwa ni tricks mtu wangu. Yeah. Lakini anyway, tutarudi the next few, acha tukakunywa maji, tusafishe koo. Yeah. Tunakuja hapa hivi na transfer news as well as fixtures za hii weekend mtu. Kunywa maji manake Arsenal ni kichwa maji. Nipe maji. Welcome back guys. Tulikuwa tumeenda kunywa maji, tumeanywa. Ndio sisi basi. Tumerudi na tuko na series za transfer mtu wangu. Kuna vile Mbappe. Inasemekana anaweza toka PSG aingia Real. Formation. Kuna gazeti huko France iliandika Mbappe ameamua kukaa PSG na wamempea 100 million akae. Hata mimi sisi amenyamaza mama yake ameenda kwa gazeti amemwambia no. My son is not staying here. We have not decided yet. Do you know Real inazampea 200 million? Unaona anaweza enda na hiyo do yote. Sasa ni $90 ama pounds. Hiyo pesa iko kwao. Ya pesa ya Europe ni hiyo tu. Ni pounds, ndio? Hiyo 200. Sasa situation iko hapo. Kijana once hayuko sure kama unajua baadaye pia ni sawa na wewe unacheza ligi ya Kenya. Alafu kuna timu ziko huko South Africa zinakuita. Si utazidi. Huko kijana ako home. Pia ni poa zunguke Europe asikie vile iko. Juu hapo France ni kwao. He must feel Europe at this age. Considering he's the talk of town. Okay. Haya, Haaland amemove, ameenda kwa very very publicized league. Unajua ile league ya PSG sio publicized. Yes, hata so Mbappe has to move. Kwa vyote vile he needs to move for his football career in the limelight. He should move. I think PSG is overrated. So tuseme tu basi, so mnasema mimi nimefikiria tu kadem. Au umeona pesa? Mimi nimeona pesa. Ni sawa, hata mimi wacha hata hiyo $100 million. Nipatie $1 million. You will stay. I'm telling you thing too. What do you lakini pia angalia ule anaenda kuna do. Ule aitakuwa Joseph, ule mwenye Yes, Joseph. Mwenye Real Madrid. Si endo the richest person in Madrid. Yes. So pia yako na do. If he decides to buy, he can buy the boy. So anaweza chapa design ya fikisheni hii bei. Actually hiyo mama yake kukataa ni hiyo. Maybe anasema hii pesa ni kidogo. Yes. Pia kukumbuka hivi contract yake kijana ime-expire. Yaani imeisha. Meaning hiyo do yote atapewa ni yake. Yeye mwenyewe free agent wake na wazazi wake. Unaona so it's in the family. So unaweza sema amepewa 100 million, mama yake anakataa, so that Real wakisema formation anasema lakini sisi tumekataa, lakini meanwhile nyinyi mko na ngapi? Aseme tuko na 150, akatae PSG sema 200, hivyo ifike 250 asema ai tuna bounce. Kuna time Ronaldo alikuwa akifanya kitu Messi anareact. Imefika hapo sasa. Sasa Haaland does anything, Mbappe has to react. Sasa hizi Messi atabaki nyuma. Another name might show. Sasa hiyo hao ndo anachukua stage. Mbappe na Haaland wanachukua stage ya Ronaldo na Messi. So if Haaland starts making those strides, Mbappe abaki nyuma, another name can come in. Another name in Hurricane
Now that Haaland has gone to Man City, it's confirmed. Harry Kane. Yeah? Harry Kane can be that poster boy. Would I get? That's what I'm trying to say. He can't be. England wants to. Unafikiria Haaland akikuja pale Man City na Harry Kane and maybe timu nyingine ama tu akayapo na wacheza Champions League. Ama kuja Man U. Ule ndo captain. No, okay, sasa kidogo hawezi kubali kuwa career yake. Umedonjo. Atoke timu inacheza Champions League kuja timu inacheza Europa. Hello? Kwani amerogwa? Hello, yes. Hello? Speaking of Man U, kuna vile Ronaldo alisema atakufanya kazi na Ten Hag. So what do you think? Mbona unafikiria ikiwa ni kufanya kazi, is it just Ronaldo kuna venye maybe anaweza fikira kukua pale hapo kwenye bench akifanya formation, akipanga zile formation ama pale tu kwenye pitch? What do you think? Ten Hag akikuwa kama Ancelotti. Ancelotti usikia sana fast the experienced players kina Toni Kroos, na Luka Modric, anawasikiza anawaconsult sometimes. So if that's the role that Ronaldo can play, because he's been another coach out vizuri sana if they're willing to learn and listen. So it can be a beautiful matchup if they come through, but see itakuwa ile matchup ya I'm staying there for sasa me I can decide to come for training if I'm not on the squad list naweza enda Portugal nirudi akwe tu. They have to meet before. I'm glad that Ten Hag anakuja Monday. League ikishaisha yeye ana check in AON complex on Monday kukuja kuanza ku get a look and feel of Man U. So it's going to be, it should be interesting. They have to, it should be working together ukweli, si kusema tu for press, because nobody else can afford Ronaldo for now. Hapo ndo ungefikiria kama mdemu kaishi gule Ronaldo. Ronaldo is staying at Manchester for money. There is no team that can afford him, that can give Ronaldo ile ndo anapewa Manchester kwa mshahara yake at his age. Unaona sasa hata nikakuwa dema hapo sasa hata nikamfikiria hizi nisaidia already yako na football team yake yenyewe, na yako na mtu wake, yako na coach wake main. Sasa hiyo hizi nisaidia, heri niambie story ya Mbappe juu pale si official. Unajua? Yeah man. He just bana dreams are valid. Ronaldo can be a plus, but while staying can be a plus for that team. Jubado he has a lot to offer. Unaweza angalia ndio atakuwa 38 next season akicheza, but still Zlatan is 40 years, 41 now, and he's playing very good football. You get that said, but kitu ingine ngumu watu wajaona ni ati unajua this time round league ina break a very short period via World Cup. League ina break tu kama ime resume, so coach mpya anakuja hana hiyo time ya kuepeleka vijana pre-season, hawaangalia akagua aseme I want to sell this one, I will buy this one, I will make them gel. So he has to work with what he has. Unaget? And therefore he will rely on experience ya watu wako hapo. Like mtoi mnamuonagaje? Inaweza pandisha mtoi, inaweza pandisha ule. So hiyo Ronaldo anaweza kuwa plus in that aspect that Ten Hag anaweza mtumia for kumuuliza maswali. Na pia Ronaldo anaweza kusport talent. Yes. Unaget, anaweza kuambia mtoi anaweza cheza ball. Huyu anaweza fanya hivi. That is what he does in Portugal. Yep. Yeah man. That's the Roro. Alright then. Ni umesikia tumewaambia, so ni wewe, whatever you plan to do with that information is up to you, but right now we gotta help you ikifika ni information ya mental health mtu wangu, because watu wengi sana wanatuondokea bana. Juzi tu pia kulikuwa na anxiety nyuria kwa sababu sijui walikuwa sana sijui na chale man, as in things are thick out here na sielewi mbona bana, as in mental health has become something very watu wanapuuzilia, yet ni kitu inafaa kuinaongelewa sana, and that's why kwa hii segment si utakuongelelea, tunakupatia pointers 2 2 3 azin zenye zinaweza kuokolea. Na Tanzania Shatta ama Willis, if you have anything to ShattaBway more life. Mimi sasa asidhani ni mayo kuongea kuhusu in matters relationship, kuachwa na kuachika. Juzi ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 5, ile siku ambayo Style alirudi Kenya. Sasa nataka kuongelesha kuhusu hiyo kitu. Kama wewe ni youth mwenye unaachagwa na uachiki, ndio una turn violent, ama una feel kujimada, ama kufanya anything, look at it like this. Saying hiyo ngoma inahoga true story, si ndio? It was in 1992 I think. Si ndio? Msee aliachwa, alikuwa ameinvest proper kwa huyo mdem, na akarealize it is what it is. Alipata better life na akastep. Si yuko na sijuzi ametoa album mpya. Sasa wewe kama umeinvest kwa mtu na amekutoka, wewe ni boy umeinvest kwa dem na amekutoka, imagine ni life has to go on.
Kama wewe ni demu invest kwa chalia amekutoka, life has to go on. It is not the end of you. Yeah. Limit mkiwa grown ups. Bana unapata na hata sisi tuko hapa mimi naambiaga watu kuna ma ex tulikuwa nao before your time wakiwa ndo wenyewe tulikuwa tunajiambiaga hii mimi bila mtu siwezi ishi. But we here tunaishi na tushawasahau. Now we laugh about those things. Yeah. So kama wewe sasa uko hapo ndo umeachwa sasa hii unasikia dunia inaanguka, imagine haianguki. Hiyo kitu unasikia itaisha. Just keep on remembering wewe ni nani. Jikumbushe kuna time uko unajua mtu. Ndio inauma na usikatae kufilia uchungu. Feel it because it's you. Don't ignore it. Feel it but grow. Grow from it. Jiambie ni sawa nimelearn. Only a fool fails. But as long as you're learning from what you think is a failure, you're not a fool. Umelearn. Sawa sawa. And next time when you start, you won't start from zero. You will start from experience. And that is a gain for you. Sawa? Kama umetoka isikizie tu, lakini jua itaisha, utaisikizia milele. I love that. Au sio? More like good stuff, man. And a bad man thing. Cuckoo. Yeah, well, I guess for me, what I'd say is something that people always ask themselves when they get to a point. So you'd ask yourself, if somebody asks you, who are you? Most people will reply, for example, it's myself, I'll say I'm a journalist, I'm a media presenter, or I'm a media personality, or whatever. If you ask who are you, you'll say I'm a doctor, I'm a teacher, I'm this, I'm that, I'm a husband, I'm a father. But those are titles. But who are you? Like, wewe ni nani, as the song says, who are you really? You have to discover that one for yourself, away from the title. You see the way watu nakasirikianga mapasta waki era, not to say that we are excusing the pastors when they make mistakes, or leaders, or religious leaders, or even politicians, but there's a difference between the office of a bishop, office of a pastor, and the man. So the man is actually who the person is. The bishop is a title and office. So you need, this week, think about it. Who are you, away from your title, away from your position at work, away from what you actually do? Wewe ni nani, right? And what makes you who you are is, what is your character? What are the things that you've been through? What has shaped you? What are those things? What kind of person are you away from the light? The things that are done in the dark. That is who you are. What is your character? What is your persona? And I keep insisting, away from your title, away from your, even, yes, you're a son, yes, you're a daughter, you're a cousin, yes, you're a friend, but wewe ni nani? Think about that this week. And if you can go deep and find who you are, then you're well on your way to whatever your purpose and passion is in life. Yes. More life. Good stuff, man. All I can say is self-care is how you can get your power back. Jipende, jiheshimu, and know your worth. That way, you get your power back. No one anaweza kuwa amekushikilia hivi alafu unajidharau. Wewe mwenyewe ndio unaweza jiambia, mimi I'm worth this, you know, najipenda. You know, as in kuna vitu tu unafaa, just give yourself positive vibes. That way unaji-encourage pia. Unajipatia hiyo moral. Lakini usiache happiness yako iende na mtu mwingine. Si anafaa kupatia hiyo happiness, wewe mwenyewe ndio unafaa kujipatia. So self care, jipende mtu wangu. Jipeleke hiyo salon. Hizo vidole hizo kucha zenye mneka mpaka huku hivi mayeng sana ziekeni. Maboy pia. Kama unapenda kucheki kwa na ball, kama unapenda kwenda kucheki ball, enda ione mtu wangu. Usiambiwe ukitoka hapo usirudi. Enda. It's all about you at the end of the day. You know, of course kuna heshima, but at the end of the day it's all about you. So jipende. And only that way can you get your power back. Right? True that. We'll be right back after the break. Hii weekend itakuwa ni Super Sunday. Games kazi zote zitakuwa zinachezwa the same day. So mtu wangu ni wewe na remote yako uko tu hapa hivi. Muki switch them. Just switching them channels. Yeah. You know? Cause match zenye zitakuwa pale kwa ni kibao tu sana. Yes. Tukianza na Arsenal. Arsenal. Bra. Arsenal, you better behave. I know, right? You better behave. Hapo ndo imefika. Cut this video and send to attendance. We have moved from the winning side, KKK, to you better behave. Now you know what it feels like to be Man U. Madness. Arsenal, behave.
Hata mna aibu. Mpigwe game mbili zikifuatana mpigwe ya tatu. Na by the way imekuwa routine ya Arsenal. Tukipigwa game moja mbili zinafuatana tunalimwa. Angalia tulipigwa kwa ile siku tulipigwa na Crystal Palace. Brighton ikatufuata. Yani Pep washindwe. Arsenal behave on Sunday. In the words of Rostram. Arsenal usidownload pornograph, kuna wifi ya msikiti. Utaumia. Utaumia nyinyi. Acha niwapredict Premier League top 4 sasa iko hivi. Tottenham will be beaten by Norwich. Norwich wamerelegated. Norwich have been relegated. So what? Go with a bang. Oh my goodness. You will not hear Mopuki. You will know that boy. Hata wafunga Tottenham sawa sawa na sisi tutapiga Everton na hivyo tuko Champions League. So kuna chances. Yeah, chance ni hizo tu. Alafu tuombe Crystal Palace ifanye ile kitu utandike hao wanyonge. Allow an expert on losses to advise you. I have Here's the thing. Wakishinda, if Man U wins, if they win against Crystal Palace, what happens? Europa they just stay there. Hapana, tutacheza Europa. Unaseta maintain tu simseme tu hiyo game iende Kenanga. Sasa unaona hii mdomo yote na tutakuwa same pot. Hizi struggles zote, this, you know, Arsenal has had their best season in a long time. And Manchester United has had one of their worst seasons. Yet tuko tu pale Europa. Kuna mtu alisema Arsenal has nominated Manchester United as their running mate. Lazima tutakuwa pale hivyo. Tutakuwa pale tumeshikana mkono sako kwa bako. Hata sisi ni unakumbuka zile shairi? Twawaomba muvuke sakafu kwa mwendo wa aste. Mje huku tukisema mada ni mada huu. Mada hii ya kwamba Europa we there. Mbio za sakafuni. Mwishowe ni Europa. Hiyo pupa yote mlikuwa nayo. Super Sunday is going to be tight for me. I don't want to talk about Arsenal will be in Europa. That's it. There is nothing they can do. They have no mental strength. They are hawana lolote wale. However, Tottenham nayo watakuwa Champions League. So top 4 itakuwa well, I don't know, Liverpool or Man City. Au ni 1 and 2 interchangeably, we'll see. Then number 3 itakuwa Chelsea, number 4 itakuwa Tottenham. And tufunge hivyo sisi tuende Europa na Arsenal. Tuende number 5. Ujichochi ni top 6 bro. Top 5 ni guaranteed. Arsenal will be either number 5 or 4. No, number 5. Arsenal guaranteed is 5. Sisi ni watu wa Europa. We are there. And we shall be there. And we'll be there. Napenda vile ulianza na chocha ya nyinyi watu wa champions nini kidogo. Lakini unajua Europa ni nyumba ya Manchester. Imagine kuna siku Champions League draw imetoka, Shix. Kuna siku draw Champions League imetoka. Alafu Europa wakaandikia Manchester United see you soon. Yani, it is that bad. They know munakuja. That is why it is good. That's why I told you during mental, you have to know yourself who you are. Sisi tunajua sisi ni watu wa Europa. This time we got it. Vijana wanafanya tutakuwa Champions League. Ngo. But we have Arsenal fan maziache niwaambie. Inauma sana lakini kiukweli hatuko ready for Europe. Atoko fresh barida. Timu ilicheza na Newcastle. Inacheza na Bayern Munich. Kwa bao 10, hiyo ni aibu gani? Tutatembelea wapi? Tutaongelea wapi? Mnaongea. Hakuna haja muingie Champions League mutolewe game 1. Bora tunaweza piga exactly like Manchester United. Hakuna haja. Yeah. Just come. Ongea na sisi tume experience losses. We'll tell you. Sisi hatuna pupa. In fact, we are happy to play our 38th game. Nunue experience kidogo. Allow us to go ready for Europe. Nunue na pesa gani? Do you know your owner? We have money bana. No, do you know you might have money but do you know your owner? Yes. Okay. Kronke atoe pesa. In short, Shata let us not go the Man U way. Let us not be visual the Man U way. A fool learns from their own mistakes. No. Wise man from other people's mistakes. Let us learn from Manchester's mistakes. Tafadhali, otherwise we'll interchange. We are very ready to give out that number 7. Unajua sisi tunaisha Ten Hag na nyinyi ni us and all. We are the same. We are the same. Us and all na Ten Hag. There's so many fixtures. Kuna Chelsea pia. Chelsea wanacheza na Leicester pia. There's also Liverpool playing against Wolves. Yes. There's Man City and Aston Villa. As in games ni kibao is Sunday and sijui nyinyi mtakuwa wapi. Mimi nataka mtu ani invite niketine because pressure yenyewe inakuanga pale hivyo ni kibao tu sana. Dana ameinua mikono kwa mwendo wa aste. He's offering. I want to state here for the record for the people who have ears, let them hear in this room. Yes, nitalipa so that we reactivate.
I am sorry nimewaweka. Nitalipa hii at least tuone games za Sunday. Au umewasha na mapema. Kuna watu bali wanapambana na links za kuhanga. Yeah, we shall Sunday we are going to do the thing. We'll be together. Sunday sijui mbona moni nikatupata. Mimi nangoja kuona which game Peter Drury atapewa. Yeah. Why not? Peter Drury atapewa game gani? Of course atapewa is the champions. It has to be Man City. Atapewa ya Man City. Man City watume gym kwa Liverpool huko. Gym backline. Yes. Anyway, na maref the last game ya huyu Fala anaenda wa Manchester. Howard. Yes. Dean. Mike Dean. Apewa game ya Manchester na Crystal Palace aseme kwa area. Aende huko afanye miujiza yake yote. I'm telling you, you see the game Mike Dean will officiate on Sunday. Itakuwa na big decisions that you will be left talking about him. There is no ref that goes silently. It is his last game in the Premier League. He will do something crazy. Oof. Hiyo na hata unaweza bet hata uweke kutakuwa na red card kwa hiyo. Haya, yes, tutakuwa na wewe Sunday. Yes. Tutaona. Haya basi, Kenya Premier League guys, wacha niita kiateka. Walibadilisha jina, walikuwa transition. Sasa transition sasa. They got some mula. Walilambishwa kitu? Nasikia walipewa sasa pesa imereleasiwa ile 200 million CS alisema, lakini corners zinasema ni 564 million imetumika. So kanyonge watu bado kaso tatu yani kaeleweki kako wapi. Okay, ni rumors ziko mtaani lakini unajua pia rumors ni rumors. Sasa that said Madrid peli relegatiwa na imekataa. Yes. Nasema never ever. Wamewaambia nyinyi ni kina nani mna relegate. And he has gone to court. Kuna authority gani ya kunirelegate? Yeah. Juu kama ni ligi inaendelea, it means ile teams zinashinda Premier League ziende Champions League. Hizi zenyu zinaenda. Hakuna. Kama ziende na maanisha kuna ligi liko inachezwa. Na mimi niliona juu sina pesa, sitaharibu pesa yangu. Nitangojea ligi irudi vizuri ili inakubalika na FIFA, alafu nifanye nini? Nicheze. Una get? Na hiyo ni argument inaweza sikika anywhere. Which is true. Una get? Ukienda kwa arbitration committee kujua argue that ligi liko inaendelea, haiko ina favor team hazina do. Una get? Ilikuwa timu nini za umbwakni. Umbwakni case. By the way majamaa tu tuanzeni tu hiyo campaign. Tusemeni tu team hapa sikuwe na parastatal iko na team kwa league. Mbona? Parastatal is sponsor teams za mtaa. Oh, okay. Gor Mahia should be sponsored by a parastatal like Posta. Una get? Mathare inafaa kuwa imeshikiliwa na Bandari. Si ni Kenya Ports? Imeshikilia Mathare. Hivyo, wewe imagine huko Majuto yuko na support Arsenal, ta support Arsenal, huko hiari yao inaitwa Joko. Huko Maju. Nini? British something tax. The British Revenue Authority. Is it the BRA? Vile huko kuna ushuru. Ati yuko pia wako na timu ya KRA yao huko inacheza kwa ligi yao. What is that? Tax Football FC. should be community based. Cristiano Ronaldo is playing for Tax it's FC. Unfair, by the way, that is unfair competition. Juu wale wako best. Kama police wanakujanga game na ndege. Wako sawa. But because yuko mujalipo muna nini and you are a community team. But kwa sababu hiyo ni ile tunaita pipe dream. Yes. Wacha but teams during this transition time people should be, one of the things they should be doing is trying to get their house in order structure wise. The same way you see in rugby, for example, in Kenya rugby, we keep on getting, qualified, experienced coaches to come in, like the new guy, McGrath. Yes. The new Shuja coach. He's coached England, he's coached Germany, Samoa. You see, so we are able to get that because of there is order, there is consistency in the games, there is structure, so you're able to attract the best. So if game tu shikina with the post awali alikuwa analeta shida, transition ifanye kazi yake, si tukuwa na jina, and we make football great and structured, then we'll start attracting investors and then the game will grow. But until that is done, tutakuwa humble hapa. Na ukumbuke hii transition pia CS ana transition. Anaenda, she may be retained, we don't know, it's a slim chance. We never know, but again, it's also a transition of whatever the new government is a time of uncertainty post August 9th. So it's going to be, and if a new government comes in, whichever side, it means it's going to have to sit down, meet stakeholders, do all these things. By the time inafanyika, itakuwa like maybe a year. Knowing Kenya, it's probably going to be a year. Then they start putting normalization committee hata imewekwa kweli. Ndio vitu bado normalization. Bado hakuna. So you see, it's going to take a while. But the sad thing is that as it takes a while, players ndo wanaumia.
and football in Kenya naumia. And I remember FIFA is waiting for us to follow what it said so that turudishwe. So the joke of the century ni Cameroon. Cameroon wamename squad ya kucheza na Harambee Stars. Yep. They have named a squad kabisa. Yes. They are Wanajua watapewa wakova. Hata coach hatuna. Currently we do not have Harambee Stars. But Cameroon nao wamesema wako ready kucheza na sisi na wamebaka wameweka provisional squad to play Harambee Stars. Hiyo ni 3 points guarantee. Ana hatukumbuki tunafaa kuwa na kitu kama hiyo. Hatukumbuki tunafaa kutafuta coach. Hatukumbuki tunafaa kuwa na technique. Utasikia tu mtu amevurutwa huko. We ghost. Come. Rudi. Kama tuna coach. Na barua zinatumwa tu kidogo ukam. Hiyo sasa ndio itakuwa modo. By the way kuna wakati ulikuwa assistant huko, si ndio? Kimanzi. Kimniaje huko nasikia huko Wazito muliko sana. Unaweza kukuja huku. Contract ya 1 year. That is 1 year or 2 months. 2 months. Okay. The embarrassment. Anyway, we are hoping that transition committee, normalization committee kikuja, CS Amina. I mean, bado mko na 3 months. Let's see what happens. It's 5 weeks. 5 weeks of football. That we don't know where it's going. We don't know what will happen. Keep eating money. Okay. Anyway, it's been real guys. Asanteni sana. Tumekuwa na nyinyi hapa hivi, tumwambia vile kuna nanga ikifika ni section ya football. Sunday tuko na nyinyi vibaya tu sana. Utaniambia tunachekia game wapi? Watu invite kwa comments. Watu invite. Tutakuja hiyo place huko. Ile place itanominatiwa sana. Tutakuja na Muzenga. Na tutakam na kinini. Ati kam na kinini. Kidululu. War fire. Wagwan guys. One love and job. Arsenal top 4. Top 4 onge. Tuonane next season. Hakuna top 4 Shix, angalia pale juu. Shix ambia pale juu next season ile. Unaona Shix hata Arsenal haijazoea kuangalia juu. Next season haijazoea kuangalia juu. Down. Ya wewe na usiletee. You are being personal. Hakuna kuleta. Inaisha.